we know you in such shape and forms all over the years, like all over our. আমি আমার যতখানি musical career আমি দেখছি, I've met you. I'm pretty much sure, don't remember, but I was in Black back then, and we were a band that was signed with a company, Djuice, and you were there তখন. Yeah. And I remember you have a very, this face that no one can forget. Oh, really? Is that so? And I remember, In a good way or a bad way? oh, in a That's very important. good way. I see. Okay, In a very good good to way. know that. Yeah. So I remember, Jay, when we were signing and everything. And so how was that time for you, for working for such a company and signing up a rock band? What was going through your mind? I think you're talking about 2005, 6, Yeah. I think around that time, Yeah, right? yeah. I remember I used to work for Grameenphone, and we were known for a company which is a kind of parent company, like a company which is big, and we had the largest network, we had the best services and all that. But we were not really catering to the youth at that point, and that's why we introduced a new brand which is called Djuice. And the full form of Djuice is digital juice. এতদিন পর আমি জানলাম এটা। Exactly. So it's like, a concoction of all things that's digital, right? So you mix it in one pot and that's Djuice. And we focused on 3 pillars when we introduced Djuice in the market. Of course, looking into the youth of the world, there's a certain level of commonality, right? There are a lot of common things that's between youth of Bangladesh or maybe youth of US would have, right? Absolutely. And there are also a few differences. So we needed to find that out about Bangladeshi youth, right, between the age group of 18 to 24. And we found out that there are 3 things which are very important for our youth. One is friends. The other one is music. And of course, the other one is the overall entertainment, studies and all that, right? So we focused on these 3 pillars, and we introduced, in terms of music, we introduced D-Rockstar. Right. If you remember, right? Yeah. That time, I think it was one of a kind, because one of the first times that we were doing actually talent hunt for rock stars, Yeah. And we were looking for bands like Black and, different musicians and all that. And the entire team was so excited to find people coming from different places, from across the country, not only from Dhaka, but from across the country. They were building their bands. There were some, vocalist, somebody playing guitar and all that. They all came together. So that was a very, very interesting moment for us to understand how much impact we created, in the lives of the youth. And that's how we started promoting, music through Djuice. Right. And that's where probably you came in and Black. I was wondering, আমরা তখন চিন্তা করছিলাম যে আমরা কেন? Were we that big? Why? You were very good, I remember. I was there during the auditions and the finals and all that. Yep. But I remember, since you're talking about D-Rockstars, so our late Bachu Bhai was very much involved with the first one, right? Yeah. How was the experience with him? He's a gem of a person, right? And I used to admire him and love his songs. So working with him, he kind of guided us as to how to go about this particular talent hunt program for the youth. What are the things that we should look into? Because we're not experts in really judging and knowing, who will be the best. So he really helped us in putting all the structure into the entire program. And he was also one of the judges, if you remember. Yeah. And so, we used to sit for hours and hours, do our meetings, and then sort out, how we're going to go about it. And it just came out so well. So he Yeah, আমার খুব মজা লাগে যে বাচ্চু ভাইকে যখন ফার্স্ট আমি D-Rockstar দেখি, I think the first D-Rockstar champion was Shubho, right? Yes, exactly. Shubho from Djuice. He used to be in a band called Djuice. So I remember একটা audition-এ আমরা Black, remember we went there and he was auditioning a lot of people. So I remember him like just being himself, never cared যে ওই টাইমে উনি who he is, বাচ্চু ভাই or whatnot. And I thought যে এরকম একটা corporate event, এরকম একটা audition-এ he could have easily had that kind of, আমি এটা, but he was very down to earth with all of them. And that was the first time I actually বাচ্চু ভাইকে দেখলাম. And after that, or during that period, I got very close with him. I see. So thanks to Djuice, that the you got to know him better, and then absolutely. So if I talk about music with you, how
what is music to you? How do you perceive music? Music for me, especially, I kind of grew up listening to music, because in my family, my aunt, my uncle, my cousins, they're all musicians, right? I know about your So, cousins. so I, as far as I can go, I can hear, my aunt's Nozrul Giti playing. So whenever I listen to it now, I can literally sing along, because I know the lyrics so well. Not that I've memorized it, because I used to listen to it all the time. That's how I grew up. Yeah. And for a short period of time, she also stayed with us. Gotcha. So at that time, my aunt Firoza Begum, I had seen her, in close proximity, and I learned a lot from her. So music is in our blood, so to speak. And for me, it's extremely important because I kind of breathe it, I wake up with music, I go to sleep with music. You won't believe, when I'm depressed. Like when you say wake up with music, give me a picture of that. So every day after I wake up, of course, I say my prayers and all that, and then I put on my music. It depends on what mood I'm in. Mm-hmm. So mostly if I'm, say, not in a good mood, I would play some really positive, upbeat music, Okay. Like that music of Celine Dion, I'm Alive, I'm Alive. that really puts me at a higher spirit. Mm-hmm. So I listen to those things, and there are certain kind of meditation and other musical instruments, that you listen to for positive energy and all that. I listen to that a lot. So that's my morning. All right. Then that's really funny. When I'm taking shower, I have to have loud music on. Oh, you're not alone. I am the same way Otherwise, too. it's like I have to listen to music. Yeah. So that's how, I get ready and all that. And then while going to office, nowadays, of course, I'm at home. Mm-hmm. But when there's no meeting, I listen to music constantly and I'm doing my work. That helps me to also pay attention, But at that time, I play those kind of music where I don't have to concentrate on the lyrics and all that. It's more just instrumental, just for more attention and all that. Mm. But most of the times, I've realized that I don't really just listen to music just like that. I really put a lot of attention to the lyrics. So you're a lyrics kind of person. কথাগুলা ভালো হতে হবে. It has to touch me, Has to hit you. Yeah, it has to hit me. So that's how it is. All right. Yeah. So আমি যদি এখন আপনাকে জিজ্ঞেস করি যে give me 4 lines. No. It can be anything, like from your childhood to from right now. Give me 4 lines or 2 lines or any lines that stayed with you from your child. আপনি এরকম কোনো গানের কোনো লাইন কি আপনি আমাকে বলতে পারবেন? Of course. You had asked you what defines me, na? Music এর থ্রুতে. তো তখন আমি I was reading up, একটা রিসার্চে কিন্তু বলা আছে যে between the age of 10 to 30 যে গানগুলো আমরা শুনি, that is the one that actually kind of makes us, in the future. So, because that's the time যে 10 বছরের পরে আমরা ইউথের দিকে যাচ্ছি, তখন একটা নতুন আইডেন্টিটি we want to find out about ourselves, and the songs that we listen to at that time stays on, So ওই জায়গা থেকে আমি বলবো যে I used to listen to এই যে একটা রবীন্দ্রসঙ্গীত ছিল, যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তাহলে একলা চলরে. That kind of really, really stayed on. Because I don't know why, I was a very independent child, even when I was, very young. And my dad, who was in the army, he always used to tell me that you have to be independent. And somehow when I heard this song, it just stayed on, and I kind of believed in it so much that আমার মনে এখনো আমি কিন্তু একলাই যাচ্ছি কিন্তু, so to speak, So that gives me courage and will to move forward. That's amazing. Yeah. This song, এই গানটা আমাকে always একটা weird পজিশনে চিন্তা করায়. একটা হচ্ছে, is it a song about being independent? Like, is it a song about loneliness? Like, আমি এখনো শিওর না, যদি কেউ ডাক শুনে, যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে. Is it about loneliness or no? It's telling you that don't wait for others to, pat on your shoulder or give you a push. You can do it yourself. That's the thing. That's how you perceive it. I perceive it. That's what I think when I listen to the song. All right. So আমার কাছে যখন মনে হয় যদি কেউ ডাক শুনে তো না আসে, you can be like you can be yourself. Don't care about others. Just be
completely alone or something like that. That's how I think about it. গানেরই একটা কিন্তু মজার জিনিস, because লিরিক আপনার কাছে একরকম, Exactly. আমার কাছে আরেক রকম। Because what you're going through in your life, ওই ফেজে এক একটা গান তো এক একটা মিনিং থাকে না? So when I listen to certain song, it takes me back to my past. আর যখন you know, obviously এক একটা মোমেন্ট এক একটা মানুষের সাথে থাকে, টাইমের সাথে থাকে, you know, এজের সাথে থাকে. So it's just a beautiful thing. I don't think I can ever live without music. Oh. You put me somewhere alone, there has to be music. This is so like, you know, that's actually kind of, আমি ওইভাবেই চিন্তা করি, like there are songs যেগুলো শুনলে I instantly, there are faces that pops up in my head, in front of my eyes, and there are songs যেটা শুনলে আমার instantly a place pops up, just a place or the situation pops up. And music is a beautiful thing. I don't think এখনকার জেনারেশনটা রিয়েলাইজ করে কিনা, because এখন তো it's all about, you know, swiping to the next song, 30 seconds up, 40 seconds up. Very short span of attention. এটাই হচ্ছে problem. Yeah. How do you, like, I'm pretty much sure you have, মানে আপনার ফ্যামিলিতে এরকম অনেকেই আছে যারা এখন this is the trend that they are following. How do you feel about it? এই consumption of music, how do you feel about it? I think, you see, when there's a trend, everybody tries to follow that, na? যে short span এ একটা আজকালকার দিনে, if you have noticed, sorry to say, যে you don't remember the songs anymore, যেগুলো আজকালকার দিনে হয়. Very rarely you would remember. But how come we are going back to the past, you know, even 70s, 80s, 90s এর মিউজিকে কিন্তু আমরা এখন বারবার শুনি. Those are the ones যেগুলো remix hole is becoming a hit. Yeah, tell me about that. Even in the new generation, have you noticed that? Yeah. Now that you're mentioning, yeah, true. যে পুরান গানগুলো যদি এখন আমরা রিমিক্স করি, these are becoming big again. আর নতুন হয়তো গানগুলোর মধ্যে মেবি 40টার মধ্যে হয়তো একটা দুইটা গান you go like, okay, I'll give in. Because that had a combination of again the content, the lyrics, the music, even the singer who had sung. Maybe এই সব কিছুর একটা ইয়েতে, you know, it gave a beautiful একটা feel, you know, to the listeners, right? Yeah. But এখনকার দিনে just মনে হয় যে শর্ট পিরিয়ডের জন্য, ইভেন ফেমটাও সবাই চায় যে খুব তাড়াতাড়ি হোক. Oh, tell me about it. So সব কিছুই মনে হয় যে আমাদের, you know, we are running out of time. So that's the thing. True. I think it's time for us to focus on what message are we giving through these songs, through this music. But one thing I must say, আমি এখন lately আমার nephew ওরা rap করে. So আমি আগে না র্যাপটা শুনতাম না ওরকম করে, থাকে না, it used to feel like avoid করে যেতে, to feel like যেটা কি মানে কি বলছে বুঝছি না. হ্যাঁ, I was in the same situation in my life. But when I really started listening to the lyrics, কিছু কিন্তু আছে যে beautiful, মানে it talks about a complete story about that person or some particular, you know, aspect of life. And I think অনেক rich content to কিন্তু আছে rap, and that's what I have kind of unearthed lately. No, absolutely. Rap, any sort of music, র্যাপটা তো আমি বলবো আরো অনেক র ইমোশন, ওদের মানে এক্সপ্রেশনটা অনেক বেশি র, which is at times really works. But there are some weird raps. There are thing called mumble rap. I hope you didn't. No, I am not aware. Okay, good. That. Don't explore that genre. Okay. I'm an official hater of that. That's a strong word though. আচ্ছা, সো মিউজিকের যেটা আমরা যে জার্নিটা নিয়ে কথা বলতেছিলাম, এখনকার এরকম শর্ট লিভড মিউজিক বা এই যে শর্ট লিভড মিউজিকটা, আমার যেটা মনে হয়, সে ফর এন এক্সাম্পল আপনাদের টাইমে আমাদের টাইমে, হাউ উই ইউজ টু সেন্ড মেসেজ টু আ ফ্রেন্ড, অর আমরা কিভাবে কমিউনিকেট করতাম, সে ফর এন এক্সাম্পল আড্ডায় বসে আছি, আড্ডায় কমিউনিকেট করতাম, ইফ আই হ্যাভ টু সে সামথিং টু সামওয়ান, হয়তো মুখে বলতে পারতেছি না, আমি তাকে লিখে পাঠাতাম। দ্যাট হোল্ড, যে আমি একটা পেন নিয়ে কাগজে আমি লিখছি, চিন্তা করতেছি, লিখছি, মানুষটা কথা ভাবছি, দ্যাট হোল প্রসেস ইজ গন। ইটস অল একটা লিঙ্ক, দ্য সং দ্যাট আই ওয়ান্ট পার্সন টু লিসেন টু, আমি জাস্ট ওটা কপি করে পেস্ট করে দিলাম। And I think that is the reason আজকালকার গান স্টে করতেছে না, because there is no effort and there is creativity-টা নাই। Exactly. এবং আপনি গানের অনেক পপ গান বা অনেক গানে এখন লিরিক আপনি দেখবেন, ফলো করবেন যে they're talking about, hey, I FaceTimed you, you didn't, and then I follow a lot of all this, and that's why all this stuff, it's very short lived. একটা চিঠি লিখে একজনকে পাঠানো এবং তাকে সেই চিঠিটা ফিল করানো, I don't think
anybody has time for Perhaps that. that's the reason people are not remembering. They can't, think যে আচ্ছা লাস্ট কি আমি শুনেছি, লাস্ট কোনটা আমাকে দিয়েছে। আর আমরা কি করি, we download some quotes or some songs from Right. from internet, নিজে Right. করে পাঠিয়ে দিচ্ছি। This is what we're doing. So Right. it doesn't have your personal touch to it, right? এটাই হচ্ছে main, Exactly. Download quotes, copy paste. Facebook, what are you feeling now? Quotes, copy and paste. ও আরেকটা জিনিস, আমি রাতে শোয়ার আগে তো আই হ্যাভ টু লিসেন টু মিউজিক, যেটা আমি বলছিলাম যে ঘুম থেকে ওঠার থেকে এ পর্যন্ত। অ্যান্ড যখন ওয়েন আই এম ওয়ার্কিং, ব্রেকগুলাতে আই হ্যাভ টু হ্যাভ আ কাপ অফ গ্রিন টি অর কফি, অ্যান্ড ওই সময় মিউজিক, মানে আমার মিউজিক ছাড়া আমি থাকতেই পারি না। অ্যান্ড অ্যানাদার থিং, আই ক্যান লিসেন টু মিউজিক স্লো ইয়েতে, ইট হ্যাজ টু বি অনেক হাই ভলিউমে। তাই আচ্ছা, so say for an example, what would be your max volume out of 10? মানে 8 তো হবেই। 8? হ্যাঁ, I have to listen to it really, really high Like volume. looking at you, I can't picture that you listen. can't, na? No, exactly. Only at night, because I can't really play Yeah, loud of course. music. তখন আর কি একটু slower, Neighbors and- calming এরকম music আর কি। But yeah, সত্যি, you doesn't look like that. You'd listen to music. 8. Okay, that's amazing. Yeah. Okay, have you ever been, like, obviously the last year has been really weird for the whole world, but এমনি কি কনসার্টে যাওয়া হয় বা যাওয়া হতো? আগে তো যেরকম মাইলসের কনসার্টে অনেক যেতাম, Of course. সোলসের কনসার্ট যখন ওরা করতো আর কি, ওই টাইমে আমি গেছি। নতুন ওই যে ডি রকস্টারের সময় ডিজুসের কিছু কনসার্টস আমরা করতাম, হ্যাঁ, তো সেগুলাতে হ্যাভ অ্যাটেন্ডেড। বাট বাইরে কিছু কনসার্টসে আমি অ্যাটেন্ড করেছি, এরিক ক্ল্যাপটন, তারপরে Eric Clapton? হ্যাঁ হ্যাঁ, Which year was that? that was 2013 or 14, that was in Thailand. Thailand, okay. So ওইখানে I attended and I thoroughly enjoyed it. Okay. It was really, So if I ask you what's the difference between a concert of Eric Clapton or a Desher Baire, let's not say Eric Clapton, Desher Baire concert and Desher concert, what's the difference? আরেকটা কনসার্টে গেছি তো, my favorite. Okay. Ed Sheeran? Ed Sheeran. Yes, Really? in Canada with my son. Yeah. Oh, okay. How was it? Oh, that was amazing because you just reminded me of that. Bayretটা কেমন, মানে I was on my toes full time. With your He's son? amazing with my son. Yeah. Oh my God. He's studying there, so I went along with him. Yeah. So that was amazing. So the difference, না আসলে আমাদের এখানেও কিন্তু there are very good listeners, because it's important to be a good listener, like to understand music. So it just depends, because there's always mixed crowd. It depends on কার কনসার্টে যাচ্ছি। আমাদের দেশে একটা জিনিস আমার যেটা ভাল লাগে না, যখন কোনো ইভেন্ট or প্রোগ্রামে we invite musicians to play, people don't pay attention and don't give them the due respect, অনেকে আছে ইভেন গাজল হচ্ছে বা গান হচ্ছে, কথা বলেই যাচ্ছে, তখন বোঝা যায় যে they don't understand, and ভালো শ্রোতা হতে হয় to even understand music. So I think that's where the missing link is. Exactly. I recently posted something on my Facebook, music listening is a huge responsibility. If you think that you're doing something and pichone music bajtese, that's fine. That's fine. That works for you. But don't think that you are paying attention to like the artistic গান বাজতেছে. You are not. You're just doing your thing. So you're not listening to the music. You're working and there's something happening. Right. Go back and listen to it. Exactly. Yeah. So you're right. Absolutely right. আমাদের এখানে music listening টা, I don't know how to fix that, but people need to be more responsible when No, but I really love the fact that Bangladesh is or was becoming, I should say, because এখন আর classical ওটা হচ্ছে না, but corona time তো এমনি তো সবকিছু বন্ধ আছে, but during those days we actually Dhaka became a hub. হ্যাঁ একটা কালচারাল হাব হয়ে গেছিল কিন্তু, মানে আমাদের এই সাউথ ইস্ট এশিয়ার যারা নেইবারিং কান্ট্রি সবাই বলতো যে we surprised. Yeah. ক্লাসিক্যাল এটা হতো, তারপর তোমার এই যে লিট ফেস্ট হচ্ছে, মানে কালচারালি we are so rich, and we are inviting everybody across the world, so to speak, to come and play. I hope that day is come back pretty soon again. I really hope so. So that I think যে রাত 2টা 3টা পর্যন্ত
young ছেলেমেয়েরাও যে বসে গান শুনছে, classical শুনছে. I love that vibe. And I loved it, I was thinking that this is how we have to, create that kind of understanding amongst them about culture, about music, about all that. I think that's important. Absolutely. Achha, I'm going to ask you something really that I really want to know as a fan of the band. So, you being the cousin of Hamin bhai and Shafin bhai, and me being the fan of Miles from my teenage days till now, tell me something that I and the rest of the Bangladesh don't know about Shafin bhai and Hamin bhai that you know as a cousin. Oh my God. They won't like it. It's fine. What I know? No, just Probably if it's make it PG-13. PG-13. That's what I'm thinking. What is it that I know? PG-13. Normally যেটা হয় close cousinদের কাছে তো সব secrets গুলাই থাকে. Of course. We all have cousins who know that. About them. Well, I can say this much. ছোট কালে, many years ago. Many years ago. So আমাদের ঈদের সময় they used to really make us work. কিরকম করে? They used to tell us যে go and get some coke from that store. ওদের বাসা তখন ধানমন্ডি ছিল. আচ্ছা. আমরা দৌড়াই যে কোকটা নিয়ে আসতাম, আমাদের হয়তো 5 আনা দিত, 1 টাকা দিত, 5 টাকা দিত. That used to make us work. ঈদের সময় কি ঈদে দেওয়ার আগে they would do all this. And I don't know if you know, they're very good কিন্তু cricket players and badminton players. I don't know if you know that. আমরা ভোর 5টা পর্যন্ত we would play badminton with them, মানে throughout the night. এসব আমরা করেছি. সিক্রেটটা না আসলে এখানে বলতে পারছি না, PG-13. So now we know. Okay, ঠিক আছে. You can text me whenever you want. I'll text you. Yeah. But আমার যেমন খুব fascinating লাগতো মাইলসের ব্যাপারে. One thing I have to say it about Miles যে when we started listening to music, মাইলসের গানগুলো শুনে I always wondered এই chord structure, এই time signature, এত articulate chord structure যে বাংলাদেশে সম্ভব ওই টাইমে, it still fascinates me. Absolutely, yeah. Still fascinates me. And coming from a background যেখানে আন্টি ছিলেন নজরুল সঙ্গীত শিল্পী, ওখান থেকে এরকম exactly, I still feel like this is some kind of magic that happened. And yeah, Shafin man, great band Miles. I still আমি নিজে এখনো যখন অনেক গান উঠাতে যাই, still I'm old, but still I struggle okay, this is how did they do that? It's amazing stuff. But I remember when we used to go to their house, তখনও কিন্তু they hadn't formed the band and all that. বাসায় গেলে কেউ একজন গিটার নিয়ে, কেউ একজন ড্রাম নিয়ে, so everybody is into music, all the time they would play music. So always. That's, So we atmosphere ta, how did you I'm saying আপনার জায়গায় যদি আমি হতাম, I would always be fascinated কি হচ্ছে. Were you like that too? We were very proud of them. যখন Miles হলো, our brothers and all that. And as a brother, they're very, very affectionate. আমাদেরকে, খুব protective, like that. So আমরা কি করতাম, একটা জিনিস ওদের ব্যাপারে, ওটা অবশ্য আমাদের ব্যাপারে, they were the ones যারা আমাদেরকে রাতে আব্বু আম্মুর থেকে কিভাবে বের করবে. We used to go to we're going to the secret territory. Parties and all that, and they are the ones who would come as a savior. The savior. We are there as brothers, but আমরা তো ছিলাম, don't worry, চিন্তা করো না তুমি. So yeah, that's nice. That's a great detail, by the way. Okay, Rubaba, I always wanted to ask this, Jay. You've seen a lot in terms of being in such position over the years. You've run so many companies and everything. Ami, as a musician, I want to know one thing. Je, amader ekhon je concert scenario. I mean, exclude the last year, it was something else. But what I don't like about ekhonkar jara stakeholders, the companies who are sponsoring music, events and everything, most of them, in the name of promotions, what they do, they put up a concert and they entry free. You register and you come and you watch the show. Ami, as a musician, I'm getting paid. There's no complaint. I'm fine. But I feel like
in a broader picture, we are kind of killing the ওই যে একটাকে যেটা বলতেছিলাম যে আমার যে চাহিদাটা, আমার যে ক্ষুধাটা, আমি দৌড়ায় গিয়ে ক্যাসেট কিনে ক্যাসেটটা বাসায় এনে শোনা আর আমাকে একটা ফ্রেন্ড লিঙ্ক পাঠিয়ে দিও, দুইটার মধ্যে কিন্তু of course huge difference. and you would wait for the release of those albums and CD-টা চলে নাই এখানে, LP-টা নাই, you know, we used to collect those, না? Exactly. True. So I think যে এখনকার যারা যেখানে ছিলাম যে entry free, register to enter, why is that? মানে okay, হ্যাঁ, আমরা যারা মিউজিশিয়ান, we are getting paid, we have no complaints, but আমরা if we think broader with it, I think we're killing the audience. If someday আমাকে যদি কেউ বলে, for an example, যে আমি classical feste, I saw Zakir Hussain, Sir Zakir Hussain, it was a entry free concert, I'm just saying, এবং আমাকে মুখের উপর সে বললো আমি তাহলে আপনার কনসার্ট কেন 100 টাকা দিয়ে দেখবো, I don't know what to say. এটা you were asking me যে কেন এটা করছে বা you know এটা মানে why I really মানে if you have any idea. হ্যাঁ মানে with due respect to every corporate একটা পলিসি থাকে and থাকে তাই না, but আসলেই যদি if you want to bring about এই যে আমাদের যে মিউজিক সিনটা আছে এটাকে যদি if you really want to take care of it as a social responsibility kind of thing, right? তখন আমরা স্পন্সর করে যদি ওটাকে দিই তখন কিন্তু আমরা এই যে এগেন যেটা আমি বলছিলাম যে কালচারালি রিচ করছি, উই আর গিভিং প্ল্যাটফর্ম ফর ইউ নো ইয়াং বয়েজ অ্যান্ড গার্লস টু কাম অ্যান্ড ইউ নো শোকেস দেয়ার ট্যালেন্টস। এটার মধ্যে থেকে আরেকটা কি আমি আই ট্রুলি বিলিভ যে আমরা যখন ইউথকে এনগেজ করব তখন কিন্তু ওরা ডিরেল হয়ে অন্য কিছুতে যাবে না, বিকজ দে আর ফুল অফ এনার্জি। ওরা কোথায় এটার এক্সপ্রেশনটা করবে? মিউজিক, স্পোর্টস, দিজ আর এক্সেলেন্ট ইউ নো প্লেসেস ওয়্যার দে শুড বি ইউ নো utilizing their energy and their effort and focus and all that. So ওই পার্সপেক্টিভ থেকে যদি কেউ স্পন্সরশিপটা করে দ্যাট অ্যাডস ভ্যালু। এখন হচ্ছে কি এখনকার মার্কেটিং এ না সব জায়গাতে ROI ক্যালকুলেশন শুরু হয়ে গেছে। Oh my god, you're so right. So return on investment করতে গেলে আচ্ছা আমি 50 লাখ দিয়ে বা 30 লাখ দিয়ে স্পন্সর করেছি, what did I get out of it? আচ্ছা ওই প্রোগ্রামের TRP-টা is one thing, you know, which helps যদি এটা ইয়েতে মিডিয়াতে ব্রডকাস্ট হয়। তাছাড়াও এখান থেকে অ্যাডিশনাল হয়তো 20-30% I've been able to recover through these kind of ticket and এই তোমার souvenir বা CDs sell করে and whatever, you know. I think as you said যে আমরা যদি আসলে ম্যাস স্কেলে ওদেরকে যদি অ্যাক্সেসটা দিতে চাই তাহলে ওই ধরনের এজেন্ডা নিয়ে আসতে হবে। The sponsorship is not to really get an ROI out of it, rather ওই যে বললাম সোশ্যাল রেসপন্সিবিলিটি পার্সপেক্টিভ থেকে দেখলে কিন্তু আর ROI-টা দেখা হবে না। Yes, it will add value to your brand. That's another way of adding value rather than monetary value, you know? Absolutely. So তখন people will look up to it. Like আমরা যেরকম Djuice we tried to do it, you know? যে একদম youth-centric, youth-এর জন্য আমরা করছি, we were speaking their language and doing everything that youth wants. So ওখানে কিন্তু আমাদের main focusটাই ছিল যে how to engage youth, how to bring them together towards sports and music and all that. So I think that's the difference. It all depends on how you're looking at it. Yeah, but আমার জীবন এখন মনে হয় যে I don't know, I'm not a policy maker, I'm just a musician, and I feel like এখন থেকে if we want to revive our audience and their love for the craft, I think we should charge a bare minimum, not like register online and you'll be able to see them live. I feel like there should be a bare minimum charges. That's what I feel. তাহলে হবে কি ওই যে ওই ক্যাসেট কেনার মতো ব্যাপারটা যে আমার টাকা দিয়ে আমি ক্যাসেটটা কিনে আমার রেসপন্সিবিলিটি, আমি শুনবো, লাইক আই ফিল লাইক এটা হওয়া উচিত মানে অ্যাজ এ মিউজিশিয়ান। আচ্ছা হোয়াট ইউ সেইং ইজ যে ওই এটা দেয়া হচ্ছে না। Now, for an example, একটা free entry concert, right? How should I say it? I should be very careful about it. So I love Metallica. Yeah. Metallica is like God to me. এখন আমি ফ্রিতে মেটালিকা দেখতে গেলাম, এখন আমার সাথে এমন কেউ গেল ফ্রিতে যে মেটালিকা কখনো শুনে নাই অ্যান্ড দে ডিসপাইজ দ্যাট কাইন্ড অফ মিউজিক, দ্যাটস আই ফিল ইটস লাইক মেটালিকাকে অপমান করা হচ্ছে। You know what I'm saying? But how many people think that way? I think we should start think that way a little more. You're right. Because otherwise হবে কি, it will be like
বাইরের আর্টিস্ট যে আপনি বললেন এরিক ক্ল্যাপটন, এড শিরান, এড শিরানের কনসার্টে কিন্তু everyone is there for Ed Sheeran, Exactly. not for the company that No, of course sponsored not. Ed Sheeran. Yeah. আমাদের এখানে হচ্ছে hey, we are this and we are doing this concert. And that is bigger than the actual artist. I think we need to bridge that gap. That's me as a musician. As a whole, আমাদের as a nation, আমাদের কিন্তু এরকম আর্টিস্টদেরকে আরো অনেক রেসপেক্ট দিতে হবে. And we don't know how to make stars, I feel. Yeah. And also when we have a star, we don't know how to take care of that person. আমাদের তো একটু মানে I don't know, I hope things are changing. We should lift them up rather than pulling them down. তাই না? So আমাদের এই জিনিসটা থাকতে হবে. Absolutely. যেমন having said that, to me, Joya Hassan is a perfect example because she gets what she deserves. Say, for an example, in India. And when she doesn't see that, when she doesn't have that or not or close to something like that here, obviously you know what to do. So I feel like আমাদের সবার appreciate করতে হবে সবাইকে জোর করে না. If you like something, if you love something, be appreciative. Value করা, that's important. Exactly. See, the way you value your cousins, Hamin bhai and Shafin bhai, they're like, I'm pretty much sure they're like hero to you guys. Absolutely. They're heroes. এই জিনিসটা I think to establish that we need to get away from the free ওই জায়গাটা থেকে. That's just my opinion. I don't know about what other companies think. So yeah, that's that. So Rubaba, loud music you like? Do you like loud music or you like music loud? Music loud. Music loud. Okay. There's a big difference between the two. I was just about to ask I don't want to be associated with that. Loud music, বুঝছো? Good call. Good call. এখন আমি just recently I've started learning classical, বুঝছো? তাই? সঞ্জীব দের কাছে. Okay. Because I just felt যে আমি এতদিন ধরে গান করি, but I'm not a good singer, আমি বেসিকটা আমার জানতে হবে, the main তো এই জন্য ক্লাসিক্যালটা যদি কারো জানা থাকে তখন কিন্তু you can sing any song, number one, and two is that you actually learn about music. Yeah. So ওনার কাছে আমি ক্লাস করে যেগুলো দেখছি কি it's not only about music but they teach you so much more than that. Like, মানে even about life, even একটা আর্টিস্টের কিরকম করে থাকা উচিত, কিভাবে করে কথা বলা উচিত, there are ways because there are a lot of values that you carry because people are following you, right? Especially যাদেরকে আমরা গুরু মানি, that kind of people. So they really have to abide by certain things, because a lot of people are following them. So as an artist, you actually hold that responsibility as well. Absolutely. But আমি জানতাম না যে মানে গুরুরা এটাও শেখায়. I had no clue. আসলে like if you একটা example যদি বলছেন like this is what you learned or any something like that. উনি আমাকে লাইফ নিয়ে অনেক কিছু বলে, যে দেখো তোমার বাসাটাও যাতে পরিষ্কার থাকে, মেক শিওর, মানে ইটস সিম্পল থিংস লাইক দ্যাট, তুমি একটা মিউজিশিয়ান, তুমি একটা সিঙ্গার, ইউ রেসপেক্ট দ্যাট। তারপরে এই যে ইনস্ট্রুমেন্টগুলা, এই যে যা নিয়ে আমরা কাজ করি, এগুলাকে রেসপেক্ট করা, not only people, these things, মানে যারা ইন্ডিয়াতে আছে ওরা তো পারলে পূজা করে এগুলা, তাই না? আমরা তো মানে উই হ্যাভ টু রেসপেক্ট দিস থিংস বিকজ ওটা করলেই কিন্তু আই বিলিভ, আর আমরা সবাই জানি যেটা আমরা বলি, আমরা তো সব এনার্জি দিয়ে তৈরি, সো ওই পজিটিভ এনার্জিটা যখন আমরা বিল্ড করি, পার্সন টু পার্সন হোক, even when I want something, আমি মিউজিকটা শিখতে চাচ্ছি, believe me, I didn't think that I'd ever be able to get hold of Sanjib Dey. He's a very renowned একজন ক্লাসিক্যাল আর্টিস্ট। এই যে দেখো, I wanted it so much, বলে না ল অফ অ্যাট্রাকশনের মতো, কোথা থেকে some people came to me, told me about him, and I'm like, oh my God, I've heard about him, of course I want to go to him, and that's how it all got connected. So এই যে তুমি যখন মন থেকে চাবা, তোমার যখন ওই পজিটিভ একটা ভাইব থাকবে নিজের মধ্যে, when you respect others, I think সবকিছু kind of works out for you. That's what I believe in, It's amazing. So উনিও এই জিনিসগুলাই শিখায়, বলে। So I really like listening to him, not only just the, But এরকম মজা হলো যে তোমার বাসাটাও মানে পরিষ্কার and presentable হতে হবে। হ্যাঁ, সিম্পল জিনিস, Yeah, that's amazing. তারপর আমাকে বললো যে আর জোরে কথা বলতে পারবে না। বললাম যে জি, আমি তো because when you're in corporate, you have to get things done and all that. Of course, that's part of your job.
এটা হলে you have to take care of your voice, you have to, so there are different ways. কিছু জিনিস খেতে পারা যায়, কিছু জিনিস খাওয়া যায় না, simple I things want to like know that. that. কি খাওয়া যায় না? যেরকম আমার ফুপুকে আমি দেখতাম, উনি একটা, ওটার কি নাম ছিল, কোকিল কোনটি নাকি একটা ছোট ছোট লাল রঙের এরকম একটা ফ্রুট হতো একটা গাছে, আচ্ছা। and she used to have that, and she used to say that it's good for your voice, so এই ধরনের ডিফারেন্ট জিনিস। তারপর তো ঠান্ডা তো কখনোই এটা তো আছে ইয়ে করা, সো এগুলা, and what helps to keep the voice steady. Wow, I've never had a teacher, but in this brief few minutes I've learned a lot. Wow, সবচেয়ে ফ্যাসিনেট করতেছে আমাকে যে বাসাটা পরিষ্কার হবে। I'm thinking my bedroom is what like needs to be done. My bedroom is like no. Wow. Because যখন এনভায়রনমেন্ট ঠিক থাকে তোমার ক্রিয়েটিভিটি কিন্তু ওইভাবে করেই আসবে, Yeah. from your environment. So that's what it is. So how long have you been like taking lessons for? আমি তো এমনি অনেক আগের থেকে গান শিখি, এভরি উইকে আমার মিউজিকের টিচার আসে বাসায়, আর এমনি আমি করি প্র্যাকটিস, বাট এনার কাছে it's just been like 3 weeks. আচ্ছা। I've just started. এই করোনার পরে I thought let's do something constructive, Okay. let's put some effort into this. That's what I'm Alright. doing. And জানো এই সময়ও he is almost 69. উনি বলছে যে বাসাতে কয়েকদিন শিখবো, তারপর অনলাইনে, মানে অনলাইনে শিখাবে? হ্যাঁ, অনলাইনে ট্রেনিং, because it's risky to meet of course. regularly and all that. Of course. So সবাই এখন ডিজিটাল মেথড ইউজ করছে, to reach out to people. I'm pretty much sure your meetings are all on Zoom or Google Oh Meet yes, or anything. constantly. Yeah. How do you like that? Don't you think it's a lot more work than? Of course. আগে যেরকম ধরো 2-3টা মিটিং করতে পারতাম, এখন তো there's no excuse of traffic. And it's good that you're more productive and efficient, but what's happening is people are not realizing ভাবে কি বাসায় তো আছে, কোথায় যাবে? But then বাসাতে যে 9 to 5 needs to be strictly followed. That's something that we have to put up. And I was talking about it the other day. যে এখন জুম ফেটিগ হয়ে গেছে সবার, তাই? এই জুম করতে করতে আমরা কিন্তু বুঝছি না, সো আমাদের এই 9 to 5 ওই স্ট্রাকচারগুলো ইভেন ওয়ার্ক অ্যাট হোমেও করতে হবে, True. সো ওইটা I think it's important. And relax. I would want to know one thing from you. আমি কাউকে জিজ্ঞেস করি নাই, what would a normal time or normal world be like? মানে আপনি, what do you expect from a normal time? মানে আমি যেমন ভুলে গেছি আমি 1 বছর আগে আমি কিভাবে করতাম। আমি আমার লাইফে এত স্ক্রিন টাইম কখনো আমার যায় নাই। Yeah. And I don't know when all of these are over, I don't know কি হবে। So what do you think? What you gonna do first? কি করবেন? I asked that to Mahabub bhai. যে what will you be doing when the first you hear যে okay, the whole Lockdown world is can be over. maskless, we'll go back to normal. What will you do? Well, The first okay. thing. First thing I'll do is I will fly to Canada to see my son. So it's been like a long time. So actually, I hadn't seen him for almost 1.5 years because lockdown হয়ে গেল আর আমি ফ্লাই করতে পারি নাই। Just 1 মাস আগে I went to Dubai to see him. I asked him to come to Dubai. So I flew there. I took because I already had COVID, corona. Yeah. So I flew and then went and met him. So next যদি হয়, first হচ্ছে to go and meet him. Second হচ্ছে আমার যারা close friends বা আত্মীয় স্বজন আছে এদের সাথে দেখা করা right away. Because now I've learned there's so much এই lockdown by ইয়েতে COVID-19 এই pandemic কিন্তু we have learned a lot. Oh yeah. Lesson about life, about everything. অনেক কিছু চিন্তা করা। Exactly. So যেগুলা things that I'm thinking that no, I should be doing this. Time কে আর একটু ভ্যালু দেয়া, Yeah. And এই কানেকশন গুলা, রিলেশনশিপস গুলা, so important. It is. Oh my God, it is super important. People and life কখন কোথায় কাকে নিয়ে যায়, যেমন this year's learning curve সবার জন্য। Exactly. Thank you, Rubaba. Thanks for your time. Thanks a lot. Thank you so much. I really enjoyed talking to you. It was just like a conversation, and music and but I really like your music as well. Oh, thank you. And I wish you all the best. I hope that very soon we'll be getting some new releases. Yeah, inshallah. Inshallah. I look forward to that. Thank you very much. Thank you.